Let's continue the lesson, the best investment I ever made. 10th standard English textbook. We had discussed 7 paragraphs in the last class. Yes, we came across Mr. John and his wife. Okay? A.J. Cronin, the narrator, was in the ship. ഷിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെയാ കണ്ടത്? മിസ്റ്റർ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്. Who were they? Where they have gone? Yes, they have visited New York and they have visited the settlement houses in New York and other cities for what? To study the methods, deal with the maladjusted and delinquent youth. മാൽ-അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവാൻ കഴിയാത്ത ഡെലിംക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള യുവാക്കളെ എങ്ങനെ അവിടുന്ന് റീക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ് ദേ ഹാവ് വിസിറ്റഡ്, അല്ലെ? വിനോദങ്ങൾ, ആക്ടിവിറ്റീസ്, എങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു, എങ്ങനെ അവരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പഠനം നടത്താനായിരുന്നു ഇവര് എന്ത് ചെയ്തത്? ദേ ഹാവ് വിസിറ്റഡ് അമേരിക്ക. ആൻഡ് this Mr. John, who was Mr. John? Yes, he was a solicitor by profession. Solicitor. He was a lawyer. ആരായിരുന്നു? ഒരു ലോയർ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? ഒരു സോളിസിറ്റർ ആയിരുന്നു. And he finds time for the charitable organization in London. ഇതിന്റെ ഈ ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെ he got the time to work for the charitable organization in London. So he was altogether, he was a social worker. Okay? And he was doing this, he was caring the girls and boys from the slums. Slum area girls and boys in avarendeeyum, they cared and they have given the handicraft work for the people, the criminals from the juvenile court, and they have given a healthy environment for this criminals in the juvenile court. Okay? And the youths from the juvenile court. So these types of social work this John and his wife were doing. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് they have started talking to A.J. Cronin. Then what has happened? By hearing all these things, A.J. Cronin asked Mr. John, what has directed you to this life, to this channel? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം? ഈ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിംഗ്, മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കളെ ഒരു റൈറ്റ് പാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിംഗിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ എത്തിക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? A.J. Cronin. So that is the turning point in the story. ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. എന്തായിരിക്കാം? എന്താണ് ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്? ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ഇഫക്ട് അപ്പോൺ ദിസ് മാൻ. Okay, what is this 8th paragraph about? That you can see. Look at the 8th paragraph. The question had a strange effect upon him. He took a sharp breath and exclaimed, "You still do not remember me?" I shook my head to the best of my belief. I had never in my life seen him before. This question had a strange effect upon him. A.J. Cronin ചോദിച്ചു, എന്തായിരിക്കാം ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് തിരിച്ചുവിടാൻ കാരണം? ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് അയാളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. Then Mr. John asked to our A.J. Cronin, "You still do not remember me?" ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? And exclaimed, I shook my head. എനിക്ക് I means A.J. Cronin. ഞാൻ എന്തായിപ്പോയി? I shook my head. ഞാൻ തല കുനിച്ചുപോയി. കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.
എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇയാളെ പിക്ചർ കടന്നു വരുന്നില്ല. Then, to the best of my belief, I had never in my life seen him before. എന്റെ അറിവില് ഞാൻ ഇയാളെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും ഇയാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Now, what may be the next paragraph? Let's see. Listen the next paragraph. 9th one. I have wanted to get in touch with you for many years, he went on, under increasing stress, but I was never able to bring myself to do so. Then, bending near, he spoke a few words tensely in my ear. At that, slowly the veils parted. My thoughts sped back a quarter of a century. And with a start, I remember the sole occasion when I had seen this man before. Yes. What is this paragraph about? He went on. He continued. Mr. John continued. എന്താ പറഞ്ഞത്? I have wanted to get in touch with you for many years. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടോ, ബട്ട് ഐ വാസ് നെവർ ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് മൈസെൽഫ് ടു ഡു സോ. പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് എനി വേ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് യു. ഒരു വഴിയും നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദെൻ he spoke for a few minutes, few words tensely in my ear. At that, slowly the veils parted, and my thoughts sped back a quarter of a century. He spoke in my ear, something whispered in my ear. എന്തോ എന്റെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് പതുക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടോ, my thoughts sped back, my veils parted. Then my thoughts sped back few years, a quarter of a century. Quarter of a century, 25 years. Okay? 25 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിന് എന്റെ ചിന്തകള് പോയി. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു. Then I remembered the sole occasion when I had seen this man before. The sole occasion, the only occasion. ഒരേ ഒരു സന്ദർഭം. I had seen this man. ഞാൻ 25 വർഷം മുമ്പ് ഒരു അനുഭവം, എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സന്ദർഭം ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരേ ഒരു അനുഭവം. I remembered. Now I remembered. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഓർത്തു. What is that experience? What was that sole occasion? എന്തായിരിക്കും ആ സോൾ ഒക്കേഷൻ, ആ ഒരേ ഒരു സന്ദർഭം, അയാളുടെ AJ ക്രോണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരേ ഒരു അനുഭവം എന്തായിരിക്കാം? So we can see in the next paragraph. Look at the next paragraph. I was a young doctor at that time and had just set up a practice in a working class district of London. On a foggy November night, towards 1 o'clock, I was awakened by a loud banging on the door. Hurriedly, I threw on some clothes and went downstairs. It was a sergeant of police in dripping helmet and cape, mistily outlined on the doorstep. A suicide case, he told me abruptly. In the lodgings around the corner, I had better come at once. Yes, what has happened 25 years back? 25 വർഷം മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? Now AJ Cronin is describing that incident. ആ ഇൻസിഡന്റ് AJ Cronin ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. എന്താണ്? I was a young doctor at that time
അന്ന് 25 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ആരായിരുന്നു? I was a young doctor. I was not a writer at that time. I was a young doctor at that time. I had just set up my medical practice. Just started my medical practice. എന്റെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് in a working class district of London. ഒരു സാധാരണക്കാര് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ലണ്ടനില്. ആ ഒരു ലണ്ടൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ഞാൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ എ ഫോഗി നവംബർ നൈറ്റ്, ഫോഗ് ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞുള്ള ഒരു രാത്രിയില് ടുവേർഡ്സ് 1 o'clock, ദാറ്റ് ഇസ് 1 o'clock at midnight, രാത്രി 1 മണി സമയത്ത് I was awakened by the loud banging on the door. ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണർന്നത്? രാത്രി 1 മണിക്ക് someone was banging on the door. എന്താ ബാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ഡോർ? നന്നായിട്ട് ഡോറ് തട്ടുന്ന സൗണ്ട്, ബാങ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. Then hurriedly I throw on some clothes. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് പുട്ടാൻ ഞാൻ ധരിച്ചു. ആൻഡ് വെന്റ് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ്. പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? താഴേക്ക് പോയി നോക്കി. It was the sergeant of police. അതാരായിരുന്നു? The sergeant of police in dripping helmet and cape, mistily outlined on the doorstep. Mist അല്ല, മഞ്ഞില് outlined on the doorstep. ഡോർസ്റ്റെപ്പില് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആര്? The sergeant of police. He was banging the door. ആരായിരുന്നു ഡോർ ബാങ് ചെയ്തത്? The sergeant of police was banging the door. And why he came? Why this police came to my room when I was doing my medical practice at dark midnight at 1 o'clock? ആ രാത്രി 1 മണിക്ക് എന്തിനാ അയാൾ വന്നത്? Yes, let's see. A suicide case. He told me abruptly in the lodgings around the corner. I had better come at once. A suicide case. ഒരു ആത്മഹത്യ ശ്രമം നടന്നു ഒരു റൂമില്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ഹിം അറ്റ് വൺസ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ പോവണം. ഡോക്ടർ വേണം കൺഫേം ചെയ്യാൻ whether this man had died or not. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ ഡോക്ടർ വേണം. സോ ദിസ് സർജന്റ് ഓഫ് പോലീസ് കെയിം ടു ടേക്ക് മീ ടു ദാറ്റ് റൂം. എന്നെ ആ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആര് വന്നത്? The sergeant of police. Then what happened next? Let's see the next paragraph. 11th paragraph. Look at 11th paragraph. We walked the short distance in silence, even our footsteps muffled by the fog, and turned into the narrow entrance of an old building. As we mounted the creaking staircase, my nostrils were stung by the sick, sweet odor of illuminating gas. On the upper story, the agitated landlady showed us to a bare little attic, where, stretched on a narrow bed, lay the body of a young man. Yes, we walked a short distance. കൂടുതൽ ദൂരമില്ലാത്ത ഒരു വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു. ഇൻ സൈലൻസ്, പതുക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ ഞങ്ങൾ നടന്നു. ഈവൻ our footsteps muffled by the fog. Muffled means silenced. ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് വരെ ആ ഫോഗ് കാരണം, ആ മഞ്ഞ് കാരണം സൈലൻസ് ആയിരുന്നു, സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. And turned into the narrow entrance of an old building. We have turned into the narrow entrance of an old building. ഒരു പഴയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നാരോ എൻട്രൻസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ടേൺ ചെയ്തു. ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഒരു എൻട്രൻസ്. As we mounted the creaking staircase, staircase was having a creaking sound. Creaking sound ഉള്ള ആ സ്റ്റെയർകേസ് ഞങ്ങൾ മൗണ്ട് ചെയ്തു. വി ക്ലൈംബ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി ആ സ്റ്റെയർകേസ് കയറി കയറി പോയി. Then my ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പം തന്നെ my nostrils were stung by the
sick, sweet odor of an illuminating gas, burning gas. Odor means smell. ഗ്യാസിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല്, ഇല്യൂമിനേറ്റിംഗ് ഗ്യാസിന്റെ ഒരു സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് അഫക്ട് ചെയ്തു. On the upper story, on the upper floor of the building, the agitated landlady, the angry landlady, landowner, ആ റൂമിന്റെ ഓണർ was standing there, showed us to the bare attic of the bare attic. Attic means a small room. ആ ലാൻഡ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. The landlady showed us to that small room. Stretched in that small room was stretching on a narrow bed lay the body of a young man. എന്താ സംഭവിച്ചത്? The landlady showed us in that room there was on the bed there was a young man. The stretching എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു യങ് മാൻ. His body can be seen on the narrow bed. ഒരു ഇടുങ്ങിയ ബെഡില് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ആര്? The body of a young man. ഒരു യുവാവിന്റെ ശരീരം മാത്രം. Yes, what has happened to this man? Who was this man? In a small room, in a small attic, a young man was stretching. For what? He was trying to commit suicide. Suicide ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു യുവാവ്. How? With the illuminating gas. With the smell of the illuminating gas. Gas ന്റെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു യുവാവ്. യെസ്, although apparently lifeless, he has become lifeless. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നും അയാൾ ലൈഫ്ലെസ് ആണെന്ന്, ജീവനില്ല എന്ന് തോന്നും. There remained the barest chance that the youth was not quite beyond recall. There is a slightest chance, there is a possibility of life. ഒരു ചെറിയൊരു പോസിബിലിറ്റി, ജീവന്റെ ഒരു ചെറിയ പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. With the surgeon's help, I began the act of resuscitation. The act of resuscitation. എന്താണ് act of resuscitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Yes, the act of bringing someone back to consciousness. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളെ ബോധ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടാണ്, ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? റെസസിറ്റേഷൻ. ആ ഒരു റെസസിറ്റേഷൻ he had done with the help of the surgeons. Then for an entire hour we labored without success. ഒരു മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് അവര് വർക്ക് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സക്സസ്. പക്ഷെ അതിനൊരു സക്സസും ഒരു വിജയം കണ്ടില്ല. പിന്നെ despite of our most strenuous exertions, great effort. Strenuous means great effort. കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? they have done. It appeared useless. അതും വെറുതെ ആയി. as we were about to give up, ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇയാളെ ജീവൻ
തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവരെത്തി. ഗിവ് അപ്പ് മീൻസ് അവോയ്ഡ്, ഒഴിവാക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. Then completely exhausted means tired, there broke from the patient a shallow convulsive gasp. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാസ്, ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രത്ത് ആ പേഷ്യന്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഹാഫ് ആൻ അവർ ഓഫ് റീഡബിൾഡ് എഫേർട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, വീണ്ടും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ആയിട്ട് എഫേർട്ട് ചെയ്ത്, ആൻഡ് വി ഹാഡ് ദ യൂത്ത് സിറ്റിംഗ് അപ്പ്. ദേ ഹാവ് ഡൺ ദ റെസിസിറ്റേഷൻ. വീണ്ടും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി ഹാവ് ഡൺ ദ റെസിസിറ്റേഷൻ അഗൈൻ, ആൻഡ് മൈ ഗോഡ്, ഫൈനലി ദ യൂത്ത് ഹാഡ് കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. അയാളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി. അയാളൊരു കോൺഷ്യസ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഗേസിംഗ് അറ്റ് അസ് ഡേസഡ്ലി, ഞങ്ങളെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി. സ്ലോലി ഹി സീം ടു ബി റിയലൈസിംഗ് ദ ഹൊറർ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ആ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ ആ ബെഡിൽ കടന്ന അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. ദ ഹൊറർ, ആ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. യെസ്, വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് up to 11 paragraph. Okay, and we came across a youth who was going to commit suicide. Suicide ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു യൂത്ത്, ഒരു യുവാവിന് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് AJ ക്രോണിൻ നമ്മോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഫോർ ദിസ് മാൻ we can see in the next paragraph. So just before that we can discuss the question answers. You have to read this paragraph well and understand, and we can discuss the question answers. Next question, look at the next question. Which is the next question we have to discuss? 9th question. Look at the 9th question. What did Cronin mean by the expression the veils parted? Veils parted. What did the author mean by this? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് author എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ? Cronin meant by this expression the veils parted, that which reveals the identity of the man. Reveals the identity of the man. ആ ഐഡന്റിറ്റി ആരാണ് അയാളെന്ന് മനസ്സിലായി. Okay, then 10th question. I was awakened by a loud banging on the door. Who was banging on the door? Why? Who was banging on the door? I was awakened by a loud banging on the door എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ ആരോ ഒന്ന് ബാങ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. Who banged the door? Who was that? Yes, the sergeant of police banged the door. Why? Because there was a suicide case in the lodging, so he had to reach there immediately. Okay, now let's go to the next question. 11th question. What did the doctor do to save the life of the young man? What did the doctor do to save the life of the young man? എന്താണ് അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ എന്താണ് ചെയ്തത്? Who is the doctor? AJ Cronin. AJ Cronin ആണ് ഡോക്ടർ അല്ലേ? What did the doctor do? Yes, the doctor continuously worked for an hour. The doctor continuously worked for 1.5 hours. At first it seemed a hopeless action. Finally, with redoubled effort, the doctor could bring the youth back to life. കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഡോക്ടർക്ക് അയാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ.
Now look at the meaning of these difficult words. Difficult words ന്റെ മീനിങ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ. Now we can study a diary entry. What is a diary entry? What is diary writing? എന്താണ് ഒരു ഡയറി റൈറ്റിംഗ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി റിപ്പോർട്ടാണ് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് എ ഡയറി. ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം. തുടക്കത്തിൽ ഡേയും ഡേറ്റും ടൈമും ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. പിന്നെ കണ്ടന്റ് എഴുതുമ്പം വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഐ എക്സ്പ്രഷൻ. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറിയിൽ എഴുതാറുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ എന്നുള്ള ഐ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആപ്റ്റ് ദ ടോപ്പിക്. ആ ടോപ്പിക്കിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. നൗ we can write the diary entry of Mr. John. On the first day he had seen AJ Cronin in the ship. അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഒരു മോഡൽ ഡയറി I have given to you. Please go through this diary. Here the question is, imagine that Mr. John, after meeting the narrator for the second time, writes his diary. What would be the possible diary entry? Mr. John നറേറ്ററെ AJ ക്രോണിനെ ഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് കണ്ടു അല്ലേ? അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഷിപ്പിൽ വെച്ച് കാണുന്നത്. ആ കണ്ട സംഭവം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഡയറി. എന്തായിരിക്കാം ജോൺ അയാളുടെ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത്? സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആൻസർ.